friends, myself Samarth, and I welcome you all in the second lecture of the Great Coaches. This is also the second lecture of Numerical Methods and Optimization (NMO). In the last video, we have seen how to download GNU Octave software in the PC and laptop, which is required for programming in NMO subject. Now today in this lecture we are going to see how to solve a bisection method numerical in conventional method by using paper and pen. So let's start. In this bisection method, two things you have to remember, that is convergence condition and iterative formula. Just screenshot it. We will see it while solving the numerical. So let's start. So this numerical we are going to solve, we are going to see it is minus 0.9x square plus 1.7x plus 2.5 is equal to 0. In this equation we have to find the value of x by using bisection method. First thing is you have to write it as f of x is equal to the given equation minus 0.9x square plus 1.7x plus 2.5 is equal to 0. F of x is equal to 0. Now we have given that we have to solve it with 3 iterations. Now what is the iteration? I will tell you. First of all, we have to assume two guess values of x. Means it may be correct or it may not be, but you have just to assume the guess value. Suppose here I have assumed that x0 is equal to 2.8 and x1 is equal to 3. Means what is exactly it means that the value of x which we are going to find lies between these two. Means the value of x lies between 2.8 and 3. Now whether these two values are correct or not, that we are going to see. First of all, you have to find the function of x for the values we have assumed. F of x is given here. Now we have to just put these two values 2.8 and 3 in the given function. Therefore f of x0 means at the value of x we have to put 2.8 and 3. We have to solve. We have to find these two values, f of x0 and f of x1. Now as we have found these two values, f of x0 and f of x1, by putting 2.8 and 3 in the equation. Now we have to use convergence condition. Now what is the convergence condition? F of x0 into f of x1 should be less than or equal to 0. Means the product of 0.204 and minus 0.5 should be less than or equal to 0. Now here see 0.204 and minus 0.5, the product will be always negative. Whatever it may be the value of the product, whatever may be the quantity of the product, we are not to deal with that. We are just to deal with the sign of the value. The sign of this product will be negative and it will be less than 0. So these two values 2.8 and 3 are correct. Means we have assumed the correct values. It means that the equation has satisfied the convergence condition. It means that the root lies between 2.8 and 3. हे बघा मित्रांनो, ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला दोन आपण अज्युम केलेले व्हॅल्यू ठेवायच्या 2.8 आणि 3. 2.8 आणि 3 ह्या दोन व्हॅल्यू आपल्या इक्वेशन मध्ये ठेवायच्या
एक्सच्या जागी ही व्हॅल्यू 2 फाइंड आउट करायची एफ ऑफ एक्स 0 आणि एफ ऑफ एक्स 1च्या. आता या दोन व्हॅल्यूचा गुणाकार हा 0 पेक्षा कमी किंवा 0 आला तर आपली कन्वर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. याचाच अर्थ आपल्या हे दोन व्हॅल्यू बरोबर आहेत. याचाच अर्थ आपला रूट जो आहे तो या दोन व्हॅल्यूच्या मध्ये कुठेतरी असणार आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे? सो लेट्स गो. I written this. Convergence condition satisfied. The guess roots are correct. It means the value will lie between 2.8 and 3. So the convergence condition is clear. Now what is the iteration? Iteration means solution. The general meaning, the simplified meaning of the iteration is solution. Means solution number 1. Now what is solution? What is the iterative formula? Just we have seen on the slide. Iterative formula is x0 plus x1 upon 2. Means two values which we have assumed, we have to just find the average of those two values. 2.8 plus 3 upon 2 is equal to 2.9. Now 2.9 will be our first root. 2.9 will be our first root. Now we have to check that whether the value lies between 2.8 and 2.9 or 2.9 and 3. म्हणजे सरळ काहीच नाही, आपल्याला x0 आणि x1 चा ॲव्हरेज काढायचा आहे. ही झाली आपली x2. राईट? इथपर्यंत क्लिअर आहे? इटरेशन 1 मध्ये काय करायचं आपल्याला x2 काढायची. आता x2 जशी काढली आपण तसंच f of x2 पण काढायचं आहे. We have to find f of x2 by putting the value of x2 in the given equation, the same equation 0.9. 0.9 into x square plus 1.7x plus 2.5. Here in the we have to put x2 value 2.9 and we have to find the value of f of x2. Now just see, now look carefully. Here the value of f of x2 is negative minus 0.139. The value of f of x2 is negative minus 0.139. Now we have to check which among these two values 2.8 and 3 will come with us in the further iteration. Now how to check it? See, the convergence condition is f of means in the convergence condition the value should be less than or equal to 0. We have to compulsory take this value x2, means f of x2 we have to compulsory take. ही व्हॅल्यू आपल्याला पुढे घ्यायचीच आहे सेकंड इटरेशन मध्ये. x2 ची व्हॅल्यू f of x2 ची व्हॅल्यू आपल्याला पुढे घ्यायची आहेच, पण त्याच्यासोबत दुसरी कोणती अशी व्हॅल्यू घ्यावी जेणेकरून कन्वर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. आता आपल्याला इथे पाहिजे लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0, म्हणजे 0 पेक्षा कमी, म्हणजे निगेटिव्ह. निगेटिव्ह प्रोडक्ट येण्यासाठी आपल्याला इथे निगेटिव्ह तर आहेच, f of x2 ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. मग अशा कोणत्या फंक्शनची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे ते आपल्याला बघावे लागेल. मग वर जाऊन बघूया. f of x1 is minus 0.5 and f of x0 is plus 0.204. म्हणजे या दोघांपैकी ही जे व्हॅल्यू आपण घेतली f of x0 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे आणि f of x2 ची व्हॅल्यू पण f of x2 ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. या दोघांचा प्रोडक्ट काय होणार? 0 पेक्षा कमी, म्हणजे निगेटिव्ह येणार, म्हणजे कन्वर्जन्स कंडिशन आपली सॅटिस्फाय होणार. हेन्स वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर इटरेशन विथ f of x0 and f of x2. Means here we have eliminated value of x1. Okay, so the root lies between x0 and x2. Now see 2.9. Now here the iteration for 1 is over. Now iteration number 2. In the iteration number 2, again the iterative formula we have to use. Now we are going to solve by these two value now, x0 and x2. So x0 value was 2.8 and x2 value 2.9. So their average is 2.85. Here we have find the value of x3 now. Now again the same procedure we are going to follow. F of x3, put the value of
x3 in the equation minus 0.9 x square plus 1.7 x plus 2.5. Here we will get the value of f of x3. It is clear? Now the value of f of x3 is positive. See here, value of f of x3 is positive. The convergence condition is value should be, the product should be negative. So among these two, now x0 and x2, among these two, which value is negative? We have to see now. x2 value is negative, you can see here, means f of x2 and f of x3, f of x3 and f of x2, the product will be negative. बघा इथं x3 ची व्हॅल्यू आपण काढली 2.85, x0 प्लस x2 करून आपण 2 करून ही व्हॅल्यू आपण आपल्या दिलेल्या इक्वेशन मध्ये ठेवली, जर आपल्याला f of x3 ची व्हॅल्यू मिळाली. आता ही f of x3 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. आपला कन्व्हर्जन्स कंडिशन काय आहे? व्हॅल्यू आपल्या प्रोडक्ट कसा पाहिजे? निगेटिव्ह पाहिजे, राईट? तर प्रोडक्ट निगेटिव्ह येण्यासाठी आपल्याला ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू तर घ्यावीच लागणार आहे. कसंही कधी पण लक्षात ठेवायचं, इटरेटिव्ह फॉर्म्युलामध्ये जी व्हॅल्यू मिळाली ती व्हॅल्यू ती घ्यायचीच आहे, प्लस त्यासोबत कोणती व्हॅल्यू घ्यायची ते आपलं ठरवतं ह्याचं साईन. ह्याचं साईन पॉझिटिव्ह आहे म्हणून नक्की आपल्याला निगेटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायला लागणार. सरळ सोपं लॉजिक. ह्याचं साईन एफ ऑफ एक्सचं साईन कसं आहे? पॉझिटिव्ह. सो प्रोडक्ट निगेटिव्ह येण्यासाठी आपल्याला निगेटिव्ह साईनवाला व्हॅल्यू घ्यावं लागणार. आता निगेटिव्ह साईनवाली व्हॅल्यू कुठे आहे? एफ ऑफ x2 ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह साईनची. सिम्पल. So again we are going to solve the third iteration now with f of x3 and f of x2. So the root lies between x2 and x3. Clear? म्हणजे आता पुढे दोन कोणते व्हॅल्यू जाणार? x2 आणि x3 ची व्हॅल्यू जाणार. So let's see iteration number 3. Iterative formula is again x2 plus x3 upon 2, 2.85 plus 2.9 upon 2. 2.85 value of x3, 2.9 is value of x2, and here we get the value of x4. Now see carefully. They have told us to find the value, find the root up to 3 iteration. Means value which we get in the third iteration will be our final root. Means this x4, the value which we get in the third iteration, is our final root 2.875. But for the clarification I have just solved here the further steps. Iteration 4 I have solved. So let's see. Now here we have got the value of x4. Is it clear? Now again the same procedure. Put the value of x4 in the given equation, minus 0.9 into x4 square plus 1.7 into x4 plus 2.5. We'll get the value of f of x4. Okay. Now see here, the value, the sign of this f of x4 is negative. What is our convergence condition? It should be, the product should be negative. बघा x4 काढलं, x2 आणि x3 चा ॲव्हरेज घेऊन x4 ची व्हॅल्यू दिलेल्या इक्वेशन मध्ये टाकली, आपल्याला मिळाली व्हॅल्यू निगेटिव्ह मायनस 0.0515. आता अगेन आपली कन्वर्जन्स कंडिशन काय? कशी पाहिजे? प्रोडक्टची व्हॅल्यू 0 पेक्षा कमी पाहिजे, म्हणजे निगेटिव्ह पाहिजे. आता आपल्याला निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळालीच आहे, ही व्हॅल्यू आपली निगेटिव्हच आहे. मग आपल्याला सोबत आता पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायला लागणार. मग कोणती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे? वरती एफ ऑफ x3 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. सिम्पल. क्लिअर लॉजिक. निगेटिव्ह असेल तर वरची पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायची, आणि जर फंक्शनची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर वरची निगेटिव्हची व्हॅल्यू घ्यायची. क्लिअर? सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर iteration with x4 and x3. So again the root lies between x4 and x3. x4 plus x3 upon 2, the value which we get in the iteration number 4 will be our root. अजून आपण पुढे जाऊ शकतो. इटरेशन नंबर 5 पण करू शकतो, 6 पण करू शकतो. जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसं आपल्याला ॲक्युरेट व्हॅल्यू मिळत जातील. पण दिलेल्या जर इटरेशन नंबर दिले असेल तेवढीच व्हॅल्यू काढायची, किंवा ॲक्युरेसी दिली असती. आता ॲक्युरेसी काय असते ते सांगतो. दोन कॉन्झिक्युटिव्ह रूट्स मधला डिफरन्स म्हणजे बघा, लास्ट आपला रूट काय आलाय? x5 2.8625 आणि
त्याच्या आधीचा रूट काय x4 2.875. तर या दोघांचा डिफरन्स काय येतो 2.875 मायनस 2.8625 यांचा डिफरन्स आहे 0.0125. हा जो डिफरन्स आहे दोघांमधला ही झाली त्यांची ॲक्युरसी. म्हणजे आपल्याला इटरेशन 4 पर्यंत किती ॲक्युरसी मिळाली आहे 0.0125 एवढी ॲक्युरसी मिळाली. दोन कन्झिक्युटिव्ह रूट्स मधला डिफरन्स म्हणजे आपली ॲक्युरसी झाली. म्हणजे x5 आणि x4 मधला डिफरन्स किती आला 0.0125 ही आपली ॲक्युरसी झाली. त्या दोन पैकी एकतर ॲक्युरसी दिली जाईल किंवा इटरेशनचे नंबर दिले जातील. या दोन दिलेल्या डेटामध्ये आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. सो आय विल रिपीट इट अगेन. दिलेले इक्वेशन आहे -0.9 x² + 1.7x + 2.5. आपल्याला इथे दिलेले 3 इटरेशन पर्यंत सॉल्व्ह करा. इटरेशन दिले जातील किंवा ॲक्युरसी व्हॅल्यू दिली जाईल. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला गेस व्हॅल्यू अज्युम करायचे आहेत. समजा आपल्या गेस व्हॅल्यू चुकल्या की आपल्याला आपण 2.8 आणि 3 घेतलं होतं आणि इथं व्हॅल्यू समजा इथं f(x0) आणि f(x1) ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली. तर परत आपल्याला इथं असं लिहायचं आहे आवर गेस व्हॅल्यूज आर नॉट करेक्ट अँड अगेन ॲज्युम. आपल्याला परत दुसऱ्या गेस व्हॅल्यू अज्युम करावं लागतील. आता सध्या आता इथं बाय डिफॉल्ट आपल्या बरोबर आल्या आहेत. जोपर्यंत आपल्या व्हॅल्यू बरोबर येत नाही, जोपर्यंत कन्व्हर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही, जोपर्यंत ह्या दोघांचा प्रोडक्ट हा निगेटिव्ह येत नाही तोपर्यंत आपल्याला व्हॅल्यू चेंज करावे लागतील. तर इथं बघा आपण रँडम दोन व्हॅल्यू घेतल्या 2.8 आणि 3 व्हॅल्यू घेतली. तर या दोन्ही व्हॅल्यू टाकून इथं आपण f(x0) आणि f(x1) ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. आता बाय डिफॉल्ट इथं एक व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह एक व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली. त्यामुळे आपली साहजिकच आहे प्रोडक्ट आपला निगेटिव्ह येणार. म्हणून आपली कन्व्हर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. प्रोडक्ट निगेटिव्ह आला की कन्व्हर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. तर या दोन व्हॅल्यू घ्या पुढे जाणार आहोत इटरेशन नंबर 1 मध्ये. लक्षात ठेवा इटरेशन मध्ये जाण्यासाठी बायसेक्शन मेथडच्या इटरेशन मध्ये जाण्यासाठी आपल्याला 2 व्हॅल्यू लागणार आहेत. मग 2 व्हॅल्यू कोणत्या घ्यायच्या ते आपण ठरवायचं. पहिल्यांदा 2 व्हॅल्यू आपण अज्युम केल्या. आता या 2 व्हॅल्यूचा आपण काय केला ॲव्हरेज काढला. ॲव्हरेज आला 2.9. ही व्हॅल्यू टाकून सुद्धा आपण पुन्हा फंक्शनची व्हॅल्यू काढली जी आली मायनस. आता इथे व्हॅल्यू निगेटिव्ह येत असेल तर पहिल्या 2 पैकी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायची. इथे व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली -0.139 आणि पहिली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कोणती होती आपली ही 0.204 म्हणजे x0. म्हणजे आता आपण x0 आणि x2 घेऊन पुढे जाणार. हे बघा फंक्शन ऑफ x0 आणि फंक्शन ऑफ x2 f(x0) f(x2) चे प्रोडक्ट निगेटिव्ह आला म्हणून कन्व्हर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. इटरेशन नंबर 2. आता ह्या दोघांचा ॲव्हरेज घेऊन परत 2.85 हे आपल्याला x3 ची व्हॅल्यू आली आहे. आता ही परत ती स्टेप करून ही व्हॅल्यू आपण टाकली इक्वेशनमध्ये. इक्वेशनची व्हॅल्यू काढली. इक्वेशनची व्हॅल्यू यावेळेस आली पॉझिटिव्ह. म्हणजे याचा अर्थ काय आपल्याला पहिल्यापैकी निगेटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायची आहे सोबत. ही तर व्हॅल्यू घ्यायचीच आहे प्लस निगेटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायची. निगेटिव्ह व्हॅल्यू कोणती आहे पहिली f(x2) ची. f(x2) ची व्हॅल्यू -0.139 होती राईट. मग ती आणि हे या दोघांचं प्रोडक्ट काय येणार निगेटिव्ह येणार. म्हणून आता आपण पुढे जाणार s3 आणि s2 या 2 व्हॅल्यू घेऊन. मग परत चला इटरेशन नंबर 3 मध्ये x2 आणि x3 चा ॲव्हरेज काढलं. हे आपल्याला फायनल रूट. सो दिस इज हाऊ वी सॉल्व बायसेक्शन मेथड न्यूमेरिकल. जस्ट सिंपल 2 formulae we have to remember: convergence condition and the iterative formula. So these 2 equations we have to remember: convergence condition and iterative formula. So I hope you have cleared the method how to solve the numerical by bisection method using pen and paper, means conventional method. Now in the next video we are going to solve it on our GNU Octave program. So how to solve it, how to make a flow chart, we'll see it in the next video. If you have any doubt, please feel to ask. The contact number or the contact details are given in the link. And if you like the video, share it to the friends. Thank you so much.